Alo Ia malanga. Malu at po soifua manuela o fionga ia talo po it's a mama tina ia o whawhengainga mawhaletua le mamalu le tunu o whaafonga mai le nei tula ia malo lava le soifua manuia. Malo whaftai I le tua, whamumoe sa manuia mea umai lau whainga malanga, ia mawhilo ai whai masiuti nā, ma le tō tele o tātou ainga, ia ma le au pamu lai whiwai solo I o. E lama mai o le tai au, koe lama mai le whiawhi fo le le po le. Ia, ai le lei whaftai o le mesiri wa tau mai I whanua, o lo manuia, ma wawa iatu solo le tino, ia o lo o ma le lei ma matango fie me uma I le anga le lei o le atua. Ta se mai I le mata upulea o le whaamanino ina o le term lea po o le whaupunga lea I mea lava o le maketi o Fale. What is a live deal? And e whawhewhea na ngai oi ma whaatulanga I o le mata upulea. Ia, taua tele le fasili ona I le vaitau le nei, o le tele o banks o leile miti le amount they can do pre-approval. So, ona e yaile li miki le Reserve Bank e ave banks te tasi and all banks, e foi, e whaatapula ai le amount e mawhaina lato pre-approval ina. Pe a whaapea I laloifo le lua se 40% lau deposits. Afa pe los 4% po ilunga lo deposit, there's no restrictions. O le mela le yeile mele tulanga le family bank, only a live deal e mawhai la tona process. O le winga o le whamatalanga. Wa umana e taua te lele au mai mua lau information like your bank statements or income tulanga whape. So we can have a look at the analysis. Ma kau determine po o fair yeile tato limiting borrowing capacity ai submitting a bank. So once a tato information le, then I will come back to you and say, okay, basi tato whamatalanga whamamonga lena au mai. I o te masalo I le vaenga le le tato limiting power. Ia na mawhaile ona e alu le real estate agent le a sunga Bob, ia potara lena for you, whichever real estate agent you're comfortable with. Ia na whaile pole ase se fale te mana o e whaie sau offer. So once you make an offer, ai o tūlanga lava ia tau e whaamalamalama le malu le tunu, a whaisau offer, you must make sure o ia inga lea, o lea ia inga mua, subject to finance. Ona le approving le bank le tato application, e le approving for le bank, le fale lea la a whaiei lau offer. So we mawhaina whailau offer within the price range le na avato le tato estimation. Umalona whailau offer, make sure you make it subject to finance, o le mea tāua lava lea, o le situlanga e whautuaina ia make sure ye lea ia inga lea is subject to due diligence, po lau loia, ina ia whaamalamalanga ma puipuinga mo oe, I may say for the bank and the lawyer. So, o tūlanga lava ia. So once you've made an offer, you can then send me the sale and purchase agreement. Le wa umana whaiela wafa. Ia na ave whaatasi lea. Ma tātou payslipi ma le tātou application e le bank. E le mela lea e ma whaielea le bank o na push our application up the queue. O na lewa yeile tātou offer lewa yei. So they call it a live deal. O lewa yeile offer lewa whai. So it's not a pre-approval, it's a live deal now. O yeile tātou offer ia na ave submit whaatasi le ma tātou basically my bank statements and everything else. Malo, whaftai tā ua le whawhonga mai le tunu ia waenga e te tau na whamanino ma whamalmalama. Whawhea la pe a whapea, e whawhelo siakia pe o te anga waa. E whaongala o kiwi seiva, e whawhewheo na whai o ai o te alu iai. Ia pole agent le te waila o kiwi seiva, ai pe fia fo se alfa inga o lau kiwi seiva im whauna o whaongai na mos tipasi. Yeah, so I would for you live silly on o le kiwi saver, o le normal lava, o le tu unga le kiwi saver, it's a taona contribute to kiwi saver for a minimum of 3 years. Ai taua tele lau vili I le company le yei lau kiwi saver or your kiwi saver provider. O te lo le tele lava le malo le tunu o lai le bank lava lai bank ai lato. O ina fo I le yele lato kiwi saver, but some people it's not. So it's a walo vili I le company le e managing a lau kiwi saver.
whai ai o leo la tusa lava pele I whai sau application. But e taua lo malama pe fia se au whai o se leni o iai. E whaanganga mo le tātou deposit. So really le Kiwi Saver provider whai o le e wa e amatana e ti le whaatau sau whale mua. E fia maua mai po le ale au whai o le tupe ma whai o nga waa oe pe e eligible ai oe e afo. E wha o ngā for your first home deposit. I na whaile e au mai se wha ma o ninga via email. Yeah. So they're usually pretty quick. On au mai leo se email ia oe a wha bela e te sau ia tia. Then I'll ask you for that confirmation. O no tūlanga ia mana o mia mai le bank pe e confirm ia la eligible tātou. O la fu e confirm mai po le ale le vai ngā tupe leua o mawhai ana tala mai as part of your deposits. Mani te le lau e loa ai foi. E te tau ona e contribute e lau Kiwi Saver at least tolu tau sanga. Minimum, yes. Mo I tātou ma I lātou o le a whātau se whale mo le te mua. O ni me te tau ona e tā pena ma sauni I o ruma le te mile nei. O le I wala au atu I a te oe. Mo se teimi te lua tala noa ai ma whasoa I le mana ongo le tangata. Yeah, taua fo I o le fasili sa vea. It's good to whapete vili mai. O lawa I nei te mai information, maybe not the full picture, but o lawa I se ata fo ina le pe o le mea mua lava o ai le la atau mawhai le application. O te māmatina po o te māmatina mana ialo e to fia. O le mea lona lua. O le ase tātou vai ngā tupe o including Kiwi Saver o savings o tilo iei mo le tātou deposit. O le vai lona tolu. O ani tātou ai tā lafu o iei. Just a balance o ani repayment. Ia o lesi vai ngā e tā ua tele e o le afoi. O iei ni tātou walo mawhanau o laia o onga lava, or if you've got dependents, o ni yalo mawhanau laia o onga lava, this impacts our serviceability. O langa fo e whai le bank le allowance for living expenses, o le mele lai ona mana o mia ia tūlanga whapea. So those are the basic information in mana o mia, so o iei ni tātou ai tā lafo, o lafo le tātou income, just a rough estimation po la le tātou hourly rates lai maua. Let's talk and do you do a minimum 40 hours a week? So those are the basic poni mea whaingofina a whape mawhaiuna e maua. Then I can give you an indication over the phone, or most of the time I will email you ia tātou fasili ai le maya umane tele o paperwork. Tu so fasili whapea te email ia tu ia oi, let me know why applicants, your income, le tātou deposits, o ieni ai tā lafu, o ieni tātou dependents. Those are the basic 5 things. Ia na o loa lea po already tātou e whaisa tātou application, ai po lea fo I le whaasolonga, what's the next step from there? O le fo la wa tali lai le tūlanga le na, some of the tips are, whai ona whailoa I a inga ia, o le I tāpena fo le whaile application mo le whaatawina o le whale. Yeah. Ia, Malu whawtai, a whapea la o le tamā po le tina lea ua mawhawhau nei. O le a whaatau e se atu ia le lātou whale. A whaatau la I le lātou awhan I le whanau la wale ina mo le matua ia. E mawhau na e sosoni I le transaction lea fo lele a e whawhea fo ina whaatino lea mawhtanga mo le whilo inga o le whawhataua inga lea. Yeah, so ua te lele fasili lau whiunga sa vea ona e ai tūlanga whapea lea. I'm working with some of our families I le teimi nei ona ele I malama lātou e mawhai na whaise private sale whapea. Ia na o leo si ainga lea se whaataita inga avele whale e whaatau le agent, a different agent, not our Samoan agents. Ia na whaalongolongo loa le tāpo kalame sa vea le tūlanga lea. Ia na vili mai lole se tinale. Ia ula tu lo mātou talo no whatu. E mawhai na whai between yourself. Ia ma walo mau whana. You don't have to sell it out in the marketplace. Provided e le tātou legal advice. Ia mai sue malamalama tina ilana ia tsau. E mwhai fo iona malamalama ta maiti what are the risks and the benefits. So yes, o le tali le fasili. E mawhai na ofso soani wai mawhai leo na whai le whaataunga privately. We call it a private sale. So just between mum and dad.
sell off ilana whanau. And then we do it based on the value like estimate mai ele marketi le teimile nei. So that's what o inala e mawai le tau whailo inga maleloia. But what agree also the value le based on the estimating value on le marketi le teimile nei. So yes, I can help with that if so soanye a maile mo kesi under the poai alo mo whanau le la tu ele mo kesi, so they can sell it from mum and dad to the children, provided we've got legal advice. Ia mwhaile ona o whaamala maning ina le wheu ia inga o application ia, ma le wheu ia inga o seleni ia, and make sure mum and dad still benefit out of the whole transaction. Malo whaftaitele lava mo le tā whataldoanga fōi. A o whaafonga mamai mo mai le atunu a vale sau peni ma se pepa. E tusi le eile numera ale whaletua ia Emele Palamo le na olo ilungo le tātou screen o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia nau e whaafonga mai. Te le la le teimi mwhaiola e vala au ia Emele. Ia, ma whaavanga se teimi fōle le e umio na talanua ma whaamalama nisi vaenga. Emele, whaafteitele ia te ole whaletua. Ia, mo le tulanga fōle whaamalama ile o le tā mata upu. Ia, ia anga le leile tua le leia fiafi ma malolonga fōi o le anga ia tu iai, ma saunga le mu. Ia, o le saunoanga mulmuri mai lau fionga le whaletua. Ia whakteitele lava le ato wamul nei fo'i tala noanga e au ngā lava le tāpō kalame ono le lava iei le mamalu le tunuu ia o mawhai ona whasilisili mai ia tūlanga ese so ia pei ona whai atu le fionga sa vea iei lava se me fia whasili ai fia whaamalamalama atili whai lava ona vili mai le olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o pe i meli mai fo'i emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia soifua ia ma ia manuia ia malolongo le fiafi. Whafteitele lava whaasoifua ia tulbatai fo i le nava yaso mua o le ato e maua i fo i seisi avanoa. Ia tā te toi whaasoa ai mol te nei whaasoifua ia ma ia manuia. Ia le nā Samoa tāwalunga tuai le talanoanga fo i Malaysia tātou malo o le whafonga o le tātou poroklame le whaletua Emele Palamo. Ia malana telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, wha maana malama atili ia te oe. Ia le tūlanga o fiu ta inga le whaia o le loan mai le bank. E te le popole, e alu lava Emele, e whaafso tai ia le whaletupe tala whea ngai le leima oe. Ia matali e tua i o mana onga. Ia ai maise. O le telo fesili ma whaia o na sosoani ai tali ma wha maana malama. Leo ua luas football fitu minute ua te airi ia lei tu lai wha. Se e mai lo fo i malesa o lesi fo i fofonga o le tātou porkalame. Le uso masani le sunga ya Matt lua tua. Ya mai le tātou whaalapa putonga o le company o loo whea ngai ma meo mata upu tau insure. Insurance, life insurance, trauma insurance, o uma isi tu ainga insure. Le advice for life. Whatalo whatu lau sunga mat. Ma lo le soifua manuia. Whaaftei le tua o te mai lau soifua. Ia o tātou e wheilua i fo i le lei aso lulu. Le lofa maleanga le lei. O le tua alo vai atu e te ata pe i se mea manei a fo lele o lo e tuli matai. Ia po o le vai lua ina o le tolu sfulma le 5 miliona o le loto le la tau e whai le fia nane. Talo whalapa malo soifua. Malo soifua manguia. Ia. Fionga. Savea. Ia. Can you hear me? Ia, leo langona le atu. Oi ba, ngai o facing le kiki lo volume lo speaker. Ia now moa. Oi lea. Malo. Whaftai lava mule avanoa. Malo lavale soifua manguia. Malo lavale fionga. Ia, malo whaftai fo i mole taimi ua whaavanoa mai. Ia se tā tala fo i isi vaenga tā ua telo le mata upu o mene o insure. O le tāpenanga a o whaia i le teimi o le malo si wā tātou te lei loa me te tupu. E a fia oe, ia e whawhia i si au whanau ma le tōlua ma le ainga. Oi, na ha mailo vai aso. Oi, manguia whaisinga bisi fo i ngai aso ma ngai fo le la makango fie me le lavi i le tua. Whai appointments, had a couple of appointments vai aso ngai.
Kili for reports I'm trying to write up for this week as well. So whaftai lava mula swangi severe. Fai foi mako course anga ngafi si insurance company leo Astron ko foi kai au foi for part 2. Yeah, ma ngai mangui ame uma whaftai lava. Malo whaftai I le tāua na wā. Mōle malosi e tele ngā ruenga le lei e mawhai o le whaatino. Maua fo I le whiwhia I le whaatino ino ngā ruenga. Now, e whawhewhea ona e tawana wina I se lua whaatala noanga fo le ma le client e fōlu tangata lea. In other words, why do I need to, why do you need to preposition anybody or your clients over the telephone? Malo, ma FCC tau. So mo lava ole disclaimer, ole information only, ele se advice, mia se advice, ia vili mai lo kelfongi, ole olu fitu, valu tolu iva, tasi fitu tasi fa. E faiska ko appointment ke la ko eva ai oko, to go over my advice process, but today ole information only. Very tau, so masangi umalol poko lambele vili mai lo kelfongi, so people ring me, and then I ring them back. Me tau e fai mua. O wing or preposition. I just asked some facilities, a facility more. So in my Malu ke alwe masangi ke alu South Auckland. Ke leo clients live South Auckland. But before I go in and book the appointment ke alu vailako, I just asked him if vavea questions facility over the phone more. Well, facility more if you go sanga. Because makaulia for your insurance, the life insurance, e ngaka le fikus go sanga. Fa mai le customer oi fiku lima pe valu se fulu ia ele mawhainga fai se swangi I can't help you but one may apply ole funeral insurance ba e ngaka fo le valu se fulu le si fisili ke fisili ai e ngi ngase ole kwa inga ngase le ia oi la ve ai oi if my client le suka aver fola au le diabetes pe le koko maulunga aver fola au pe le cholesterol fula au o ko nga mai ngai common ke ka ko client Samoa they have those mais but it's okay if I nga e mawhaianga na qualify ko lia ko nga mai nga but for my client nga ilo o heart attack ngai le masingo ke ma walu fa mai fa le open heart surgery ele mawhainga face me it's too high risk but for my little client I had a stroke in beginning of the year and I fell stroke pero mawala cancer so o mai those three koinga mai nga o le cancer o le mai faku heart attack ma le stroke for my little client nga diagnose la ko baia I le kausanga ngai pule apule kausanga o kea mea kasi is high risk. There's a good chance ele mawhainga so they have to wait. That's why it's very taua I ask those facilities I kelfongi before ke le ialu e vailako because I don't want to waste my maulako kemi ke lako e lako fale I ka mai lako fale rei mai then me melo kemi waste their time as well. So very taua I preposition on the telephone first. Age kausanga o la koe ngase o I malesi me fo I ula me whapenga and then I get a good indication I can see them pele I can't so very taua so that preposition determines the outcome o le tūlanga taua tele I se fe fo malo taimi I am a whaiva le tūna tua ia le whautuanga fo le seisi mea like not the life insurance, or the funeral insurance. Or the funeral insurance, yes. Very tough. Ole ale tau te leo le mele o le private life insurance or health insurance. Very tau. Makauri for I ngusila. Mai se kungu. We have the free medical health cover. Public health system I mai. E free for mai, e free for vanga lexic sengi or resident. So everything's free. Bawan me umi whakali. It's a long wait. And get off oi a kolma singale off work le mawhanga fo inunga benga. A le whakali al whan mai, le whakali al fo mai be whakali le specialist.
if I sing a level weight. So if I like ulo kulanga lo kokongi, so then you probably have to fat mawai. Ilong wenga, alul ping fiki, ya ikinga inga o ko mane ainga because wuli mawhanga fang wenga. So the private health insurance, e kwa ka ua because affording le insurance lea. Because if I sing kong ka ile life insurance le private health insurance, well me ta wuli me lea, ele se wait, ele se whaka. Straight away, out of the private hospital, straight away, whaere ka okonga, straight away, whaere specialist, ko kongi mame kong ka, but ko kongi mal insurance company. If you can afford this insurance, very taua. Very taua. Le se no no fo ba le tali ta o le ile leina wa tele le waiting list ia tele le waiting list, tele le waiting list. E mai se ai o kilangi, umi ale waiting list. So taua private health insurance, vanganga, you can afford it. I recommend have this one because they cover for okameki. Cover lo ainga mo okameki for you. So very taua. It's very good for kaoko, surgery, specialist diagnostics, me whapenga. Malu, taua tele. O le life insurance lea o whainele policy, whamata o lolo winga a whape o te malanga I lea tunu upo sesi a tunu o le lalulangi e mawhai o na kawai oe whalwe lawe tupu whafo se I a tunu ese ai te leo iai tono le mea sa ea. Le te nofo ai? E mawhai. Me ta hoa le silifia, e kireka ko le silifia melea. Ele not only e kawa ngusila, ai kawa overseas. Alu e ka whao Amerika, pe alu ka whao Samoa, pe alu e asilo ainga e Australia, e kawa worldwide. Kupu se whale kongi o whalawe o. E cover because ale aise life insurance maliu o Amerika ia ele mawhainga ko fo I mai o ele valele because we maliu you know you passed away e whamaile in you know the airline sorry e kuuloking o Amerika so you have to have life insurance ele life insurance din e mawhainga ko fo I mai loking o le valele maliu overseas e luas fulu a wheka la le kaul menga so heaps of people in mawhainga affording and menga because usfu Africa la ko fo I mai oe. Yeah. E sirenga Fale le funeral service I some America or Australia. So yeah. So a very taua life insurance because not only a cover all English. So a cover overseas pe kupus falave to bring you back to New Zealand. It's very taua. Manko for life insurance pay out when maliu. Pays out to your family. Kupus maliu pays to your ainga. Kongi e kalafu, kongi funeral, kongi mo kesi, so se mea, the money is paid to your wainga. Very taua, because ele lo ka kol kemi e kupu e whaarawe. We don't know. Only ele tua e kaka e silifia melea. So for us, we just don't know. So very taua, I will wait, I will whaakali, ke kupu se, ke maure cancer, pe kupu se mai whaku, pe kupu se stroke, too late. Failed life insurance before e mawangi ko inga ngase lea very taua malo whaptai tele lava o le whafoka mai o le atunu o le sunga ia mat o le tangata tau na tala noa iai o le para ai o mataupu ne o mataupu tau o tuso o leu o ta pena mo le lumanai mata pena fo o le alofa I le ainga o le tolua ma le whanau o le telefoni le nal sunga ia mat o lua fitu valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha, naulo lunga tātou screen, vana se pedi ma se pepa, tusi wha lei, ma wha mau le lei ai, ina ia, pala au ia mat, ia ma face appointment, tau te tala noa ai ma wha soa. Tatala noa le vanga manubule le trauma cover, po le trauma insurance, e ma whai ona cover ai fo I ma lau whanau pe atupu se whala wala vei tabaiti, ai fia, e le ala te le po le a fo le tau o le vai. Pai, kinga inga, e whaasio vanga ngā you atua. To spliced folks, jawaso, meningitis,
after straight away le Samoa. Ku sa fa na be si Samoa. Nga tau le trauma because ele fa kali to one mo lo ku pele ai after 2 weeks mo lo ku pelo bank account mo ngi ko nga ma ia manku for I makori for ile cancer o le number claim in New Zealand all the different cancers o le second o le heart disease third o le stroke. So it's very tawe avele trauma cover. Take the trauma cover. So the life insurance mako for ile ku kongi se longa e maliu. Pa ole trauma. So ifua oe alai mai oe mai straight away mo ku I depends nga e kaulia as long as I can kaulia it for you with the insurance companies. Ale kele for yo ngase should be kaulia. So kamaiki. Nga they under 21 years old. Alai ngofo fale ma oko. You're dependent. They take a Mikey free. So they are free cover up to 50,000 limas fulu afekala. E cover yo fangau ke umawa mai e o fangau ele mawa oi mai. But it's not your policy. Mai lolo fangau mai e mawa oi kupe limas fulu afe. So a very tower ma ngayat cover. Free cover for children. Kameki. Living with you as dependents. Living ala ulo kalare. So very tawa trauma cover. Really mai au olo fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa bookska ko appointment. I'll come out and see you. Manku for ilo service free. Ele kongi I don't charge you anything. Free. Mali puki me fainga. And then we can talk. And it's very important. Very tawa. Malu. Whawhitai tele lava ia toe le uso bat esel mane le ma lama le i lau fionga i le tulanga o mata upu nei tau insurance ia lai whalongolongo mai le tunu wa lato i loa le ia fo ia e wai le sisi na te malama i le taimi la paole me e o mamea ia whalavilave whawhita o ia paole me le loa po le ale taimi o ia mo Kinga inga e whai fo I loan kinga inga lu apply for loans as well so taua te life insurance ia le nā le telefoni le sunga a mat lua tua o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi whawhitai tele mat ia manuia tele lo ua fiafi a mise fo I nisi clients o lea e aluma mau e tau te tala noa ma whaasoa ia upu muli mai I lau sunga I le fonga le tātou polkalame Tai la sa ve moli atu te whaftai ma le whaamalo I lo tau pa ia ma le malu Samoa I lo tau whaafonga I lo pokalame lene aso ma lo whaftai ma lo le sai ma lo le tapuai whaamanuele tua tiuti ma whaiva I lene aso ia gauda to Samoa Gauda to Samoa ia ma lo whaftai wa mai tu lau whailo ofo le to Samoa Kalo sia mos malo ia whaftai ia manuia le a whaiunga le vai aso tawhenua I le vai aso fau a he whaasoi fuai o mo le tem nei ia la le lua umana le ua whaile kapua I ngā le toa Samoa le sunga ia mat lua tua le I tai lava